Chẳng hai phù mì cháy không cả bớt sợ buộc hạt Siem Reap ơi dương nơi lơ tận chân dương miên dương anh miên tập hiệp chân bây giờ anh miên đây giờ miên kêu ơi để tham miên tầm lại để chìm tôi làm để kinh nhóm bạch láng tập pray hay từ định khơi sắp cái từ sang mông vô một bánh mai nó tiếp đập bái hay đập bay hay lên chan lên ấy hết bón tập pray từ vô tray được ở đáy tray nó miền đó bên tay lụm dừng lưng dừng lợi chạm được lá thì tôi sẽ làm là ngày bật láng nhưng mà tên riêng chứ nhưng ai cạo bọc thì bởi hay chui lên chan hết hay giờ tới nhưng ai bỏ cả ai con anh hay xem ăn thì hơi thơm đa hay nhà mình lui cột cron không cả riêng cua riêng ong lê ấy xem mình cho hai dân riêng thơm đa hay mau quên hay nhưng Oscar Sala Bai sao Cambodia used to be known as this land of tragedy where this terrible, terrible thing had happened. And Cambodians had largely internalized that. And I think their internal narrative, it was a narrative of genocide and tragedy and loss and victimhood, really. And what I see now that's so encouraging is, Cambodia today is a very young country with a very young population, and the young generation of Cambodians they're breaking the mold. They're changing the narrative, as I like to say. They're optimistic about the future. They have a sense that they can make the future for themselves better than what life was like for their parents and for their grandparents. Tát, để sao tầm mai nhóm cái là nhóm cái tam chật nhóm bên nhóm trong phụ ấy cái nhóm ta cái đô lỗ chú ai lui từ tinh con mình ấy riêng. Hay nhóm cơ sầm bạch chật sầm bay ta lợi đầm bông nhóm mau Siem Reap nhóm chỉ con mau Siem Reap nhóm Oscar Sala Bai sao hay chỉ lợi đầm bông này mau Siem Reap tại anh mau chi The great thing about Sala Bai and the way it fits into what I'm describing as this changing narrative is Sala Bai takes these students from very poor rural areas, the poorest of the poor really, and gives them a wonderful and practical education that guarantees a job and employment at the end. And these students, they're so hungry for it. They suck it all up and, get every bit of value that they can out of it. And then they go out, they get a good job, they make a better life for themselves and their families. But every last one of them sends money back to the village. So they're having a positive impact
in both directions. Providing education and training. That's the core mission. But we've always done it with 70% girls. For us, it was really important because girls, as you know, in Cambodia, or as any poor country, girls are always the most vulnerable. Money-wise, we take students that come from families that live with less than $300 a year. It's tough for Westerners to imagine what you could do with less than $300 a year for a whole family. But what is the most striking for me is that there's no infrastructure, there's no road, there's nothing, and for these people to develop is just impossible. Sex trafficking and labor trafficking, those are very, very real risks for young people living in the isolated rural parts of Cambodia. Employment is a real challenge for young people in Cambodia. 250,000 young people in general come into the job market every year. Now, Sala Bai has hit the sweet spot. They've identified where the jobs are going to be available and provide very, very high quality training for precisely the jobs that are available. That's the most important thing. When you ask young and poor and people coming from very underprivileged families, you do not offer them a training without a job. So that our first mission really is to find them a job. Sau cùng nát bọn nhóm cứ nơi ở đó miền Tây nó bọn tay cả chạ tranh để xa tay sừng kìm mai ru nướng bọn nhóm rốt mòn tí ní này chẳng hay ăn miền chi phiệp nơiក្នុងការខ្សត់ខ្សោយហើយចឹងហើយបានខ្ញុំមករស់នៅសៀមរាបទាំងអស់ហ្នឹងគឺទាំងគ្រួសារនៅពេលដែលមកទាំងគ្រួសារហើយបានអត់ការងារធ្វើខ្ញុំបានមកសាលាបាយហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់ទៅគឺខ្ញុំបានជំនាញដល់ពិតប្រាកដមួយរហូតដល់ខ្ញុំបានខ្លាចជា chef ហើយខ្ញុំត្រឡប់មកប្រេនៅសាលាបាយនេះវិញបាទខ្ញុំមានមោទនភាពនឹងគឺជាគោលបំណងធំបំផុត tại đây ngày miên một tập hiệp chán pro đời xa chỉ tu tới ở vậy để dương bằng riêng nơi tin ní dương bắt đầu nơi tin ní cứ sầm đái từ lớp bộ lại cả chỉ thường mấy ở miền lại là standard chứ nó về chỉ bảo sân chỉ không con sa sam sập nhẹ để còn trên đây còn ai thực can ở tai phai sạm ăn sông thả bên dưới room thập bẹ cả đá cho bất chỉ sập bài chân lấy nhóm thuê nơi high-tech suite hotel thì resort mình nè ở vậy để nhóm em mua từ phép cứ nhóm cứ tha nhóm miên càng nghĩ hay nhóm ai điên to tiệt bán hay nhóm từ cầm tài na cốt về nhóm job bởi nhóm miên smart phép nhóm ai to đi là quán của trường này tiệt hay tìm sàn hai cái mốc cứ kê tra ca này và job nơi sẽ còn chia lại chẳng nhóm cứ tha nhóm đừng riêng nhóm ở trong tụ bề về đảo và tha nhóm chắp job nhóm trong riêng ấy tên tiết với nhóm ai miên smart thiết cứ thay nhóm ai chia diêm tụi bay viên bạn đang cứ thay nhóm chia diêm Sala Bai xe trên Sala Tây tiết cứ Sala Bai chứ Sala mùi để chui sa cây cỏ để đăng cả sao nó không miên smart thì anh miên đuôi điên to hay chui bị xe bông phòn không miên Sala ai đi thà ai bị xe đi Sala Bai
It's a development program meant to fight poverty, but it is so efficient, so fast, that we see right away the result. The only handicap of these people is to be poor. They're bright, they're intelligent, and they're motivated. I think meeting the students. Last week I was in Phnom Penh and we met a chef de rang in a restaurant who told us he had studied at Sala Bai, and he told me I was born in Sala Bai. So what can you say after that? I mean, it's amazing. There's no kind of bad day that you ever have that can't be made better by going and interacting with the students at Sala Bai, right? Nhómឈ្មោះកងពេជ្រនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដ៏ល្អខ្ញុំឈ្មោះតែសុផាតនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកគេហកិច្ចម្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារមួយដែលខ្ញុំបានបម្រើការងារនៅទីនោះខ្ញុំឈ្មោះហេបញ្ជានៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់បានការងារមួយដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវភាពឲ្យបានធូរធារប្រសើរឡើង